Welcome again to Rev Fine channel. Today we are here at Hastings Castle. Lots of history around here, and it's just the walls that stand, I guess, the time really. But yeah, as you can see, the ruins of the castle there. But nevertheless, there's amazing views of the city from here and of the sea coast as well. Well, sit back, relax, and enjoy this video. Thank you. Galera, e aí, tudo joinha? Hoje nós estamos visitando Hastings, que é uma cidade litorânea e distrito em East Sussex, na costa sul da Inglaterra, e está a 53 milhas, mais ou menos 85 quilômetros, a sudeste de Londres. Hastings is a town on England's southeast coast. It's known for the 1066 Battle of Hastings, fought on a nearby field where Battle Abbey now stands. The Norman ruins of Hastings Castle was home to William the Conqueror and overlooks the English Channel. Hastings é uma cidade na costa sudeste da Inglaterra. É conhecido pela Batalha de Hastings em 1066, travada em um campo próximo, onde agora está localizado a Battle Abbey. As ruínas normandas do Castelo de Hastings, que já foi casa de William the Conquistador, têm vista para o Canal da Mancha.
Muito obrigada por nos assistir. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer mais este lugar com a gente. E também esperamos vocês aqui para o próximo vídeo. Até mais! Thanks for watching our video. We hope you have enjoyed getting to know Hastings with us, and we hope you are here for the next video. See you!